to my residence here at Busia, and on behalf of my elders who welcome you on behalf of the communities in the region whom they represent. Wazee wako hapa kukuwelcome, na wao pia wanafanya hivyo on behalf ya wale ambao wameacha nyumbani. Your Excellency, we support the requests you and our leaders are making to the national and county governments regarding development projects. When our founding fathers were fighting for independence, they promised to fight against poverty, illness, and ignorance. It is disheartening to note that 60 years of independence we have passed and we are still singing about the same issues. The situation has gone worse, in fact. There are no medicines in hospitals, majority of the people have become poorer, and education is at crossroads. We urge you as our leaders, and we assure you of our support to continue fighting those evils. Elders want to work with the government of the day, and this includes the national and county governments. We want to join hands with the executive and political arms to develop our communities. We should be free to consult and harmonize counties' activities, and as such, wazee in most counties in Kenya are helping the government to sort out family, shamba, clan, and intertribal conflicts, and only go to court as the last resort. This saves the government money and the courts time. The national government and counties should financially assist the wazees to enable them to reach the possible problems which they help to solve. This can be done by giving some sitting allowances. We would appreciate if the leaders of the council could be given a clear timeline as to how to communicate with the governance and the political officers in the quickest manner when necessary, to avoid long-awaited appointments and telephones not being taken. We may have an urgent issue to discuss about. When we ring sometimes to our officers in offices, they don't take telephones. And when we want to make appointments, watatupatia appointments, kama karibu kufika wanasema, oh, we are postponing until eventually you get tired and they will never give you appointment. We are asking that please, when we ask for an appointment, we have a reason. Give us an opportunity. For revival, fight the revival of the projects that have collapsed, like Mumia's sugar factory, the 5 cotton ginneries in Busia County, the ailing Nzoia Sugar Company, and repossess Webuye paper mills. Webuye paper mills, you all know, was taken away at throwaway price. And it was not bought, those who bought are not taking the purpose why they bought. Imekuwa store ya kuweka vitu ya magendo. So please, fight. You people we have put in power and in authority, politicians and so on, so that we get Webuye paper back. Webuye paper is not just the machine there. Webuye paper, in fact, there is a location called, an area called Webuye pan paper. Na hiyo ni forest. Huyu amechukua forest, amenunua forest kwa maana ni mtu ambao hakutaka kufanya mambo ya revive factory. Kwa hivyo tafadhali, inawezekana serikali inaweza lipa huyu pesa ambayo walikuwa wamempatia, na tupokee hii portion, paper mill.
You see, this will also encourage people to produce relevant raw materials like cotton, sugarcane, commercial and agricultural activities to support industries and create employment for our people. Encourage investors, foreign and local, including our own children, to invest in this region. They should set up industries, regardless of their sizes, to create employment. We appeal to governors to take lead in creating conducive climate for investment. This should include availability of land, infrastructure like good roads, water, and friendly taxation, and of course, maintain peace in the counties, because no investor will come to put his money in an area where there is no peace. Otherwise, atapata anaamuka kesho pesa yake yote imeenda underground. Our people should be also encouraged to register as voters in big numbers and turn up in large numbers on the voting day. Obviously, we are being told we are the second biggest community in the country. But when voting comes, we sit and say, well, tungoje nani amepita. We should register and vote to the last person. Kuna areas ambayo hata wagonjwa wanachukuliwa kutoka hospitali, watu wanabeba kwa ambulances kwenda kufanya voting na wanarudishwa kwa hospitali. Sisi hapa hata kama yeye iko na headache peke yake anasema njoo nyahanila sina haja ya kwenda huko, tafadhali. So people should encourage, and we should all get out when it is time for voting. Yes, this is how being a second largest community. Our people should be encouraged to register as voters in big numbers and turn up as large numbers on voting day. This is how being the second largest community in the country will be felt, respected, and gain high positions in the government of the day without begging or being frivolized. We should stop our apparent disunity, which makes other communities think that our existence and our big numbers make no difference to the government. This attitude must stop. There is nobody, no one else is to stop this attitude but us. We sitting here and those we have left behind. Elections are over. Hatred brought about during the election campaigns by politicians and their supporters in different parties and communities are among themselves, and communities or among themselves should be forgotten. Politicians must avoid personal attacks among themselves, more so in public, as this encourages hatred among supporters and other communities. We, Western Kenya region communities, have lived together for centuries and should therefore respect our differences in our clans, in our tribal behaviors and political parties, and unite. We should not bring about arguments or disliking because I belong to this tribe and the other one belongs to this tribe. I always give an example to the people. Me, in my house, I'm the only Luhya, almost. My wife was a Mteso. My son, the only son I have now, married a Masai from Narok. The one who passed away 2010 married a woman from Kiambu. My daughter is married in Kinyeri. Mwingine iko Homa Bay. Mwingine iko Ukambani. Because I'm a man of daughters. Sasa, kama tukianza kupigana kwa sababu mimi ni Mluhya na yule ni Mjaluo au yule mwingine ni Mkamba,
I will be happy hapa na msichana wangu ameoleka huko Kikuyu, Mkamba, iko mambo ambayo inatugawanya. We pigana kususiana, you know, it does not, they are getting advantage of us to back hivyo iwe tuambiwe tu kama the usual. Mnaambiwa watu wa Western, especially wa Luhya, tunajua wanatujua tu wapishi na waskari watchmen. Is this, if anything, I think the Luhyas and people of Western Kenya have been the most educated people from the pre-independence time. Ninajua madaktari wa kwanza kabisa kwa Kenya mzima kuwa madaktari walikuwa wanatoka Busia, Samia na huku Marach. Mnawajua, wengi wameenda, lakini who else? We are here. The first gynecologist alikuwa Mluhya kutoka Wanga in Kenya. So we are there, we have the brains, we are united. Lakini hii point kidogo inatusumbua. We must forget it. And please, mkiwa kwa nyumba ya mzee Masida ambaye ni Mluhya peke yake hapa, let us start off by shaking off other these connotations to talk hapa kama watu wa Western Province, and we are going to work together and build what. My elders are respected people from all professions and walk of life. Thus, when they look for you politicians and administrators, we are not coming to beg for money, but to discuss issues of mutual interest to us and to the country. So be free to see us or listen to us, whether on phone or in person, when we want to see you. Many people think when he is calling or when he says he wants to see you in the office, he's coming to beg for money. No, certainly my team here will not come to beg for money. And my team is representing you people. It's representing you people. And it's not a simple team. Niliambiwa profesa hakuweza kufika. Hii company iko na profesa. Niko na bankers. Wanakaa hapa. Bankers. Niko na special branch at provincial level ambao wako retired. Wako hapa. Niko na walimu. Mimi nikiwa mmoja kwa hao. Yeah? So wasifikirie kwa sababu sisi ni wasee ubongo umekwisha osa and there's nothing we can offer. Wasee are custodians of the culture of the nation. We should therefore be assisted to encourage and maintain our culture through cultural activities in the counties and in the region up to national level. I am happy and wish to congratulate the communities in this region who carry out cultural activities at Christmas time. The Wasee should be helped by counties to own a plot and build Wasee's office in each county and maintain it so that they meet and discuss their affairs at any time they want without looking for where to meet. Wazee wa Kisii walipewa na governor wao a plot, akawajengea, iko registered kwa Wasee, jina la Wasee. Alijenga, kuna office ya chairman, office ya vice chairman, office ya secretary, kuna board meeting room, kuna alikuwa ameandika wafanyikazi 4, wale wa kumaintain compound ya Wasee na wale Wasee ule wa kutengeneza chai na karani, wanalipwa na county ya Kisii. Huyo Ugwae alifanyia wa Kisii mambo. Niliitwa huko na wa Kisii waliita, Ugwae aliita
President Kenyatta ndiye alifungua hii ofisi. Nimekwisha tembea huko, hata ni nani nilienda naye kuona hiyo. Yes, iko, si ati nasema maneno ya bure. Walienda na wakaona, ni ya wazee. Na pia for the time being nataka kushukuru governor ambaye ameenda wa Busia. Alipatia wazee wangu wa Busia office, lakini kwa ofisi sawa, ofisi moja. Okay, wakiwa na mikutano wanakaa huko. But they should have their own office where they do their own things and be helped to maintain and also help to manage our country. We are all together, whether old or young. We are still Kenyans and working or living in Western Province and living in the counties within Western Province. So tafadhali tusaidiwe. All who are 60 years old and above have served this country in one way or another. Many are now able to help them, are now unable to help themselves fully, especially health-wise. We suggest, therefore, that all Kenyans 60 years and above should receive fully sponsored and for in- and outpatient medical benefits. We are sure that each governor in this county can easily make this arrangement through NHIF or other ways. We shall be very grateful if this can happen in all the counties. I'm happy we have some governors here. They are listening and hearing. We are among you. Finally, we have observed and noted that many areas in this country, even those that do not support the incoming government, are being dished out with the money for practical and essential development projects. We thank the President for giving our people some positions which we have missed during the recent past governments. We however, as any other Kenyan, and being a large community, we deserve more. You, as our leaders, should not be afraid or should not be shy to ask for more. Kwa kuja na kutupatia watu, but we are not ungrateful. We are grateful, lakini ongeza should not be afraid or shy to ask for more. And be grateful for what we have received. Now I want to say this. When I say how busy you are, because I was also in your you. Ya kwamba kama kwisha pata kura hawarudi nyumbani tena. Tafadhali murudi kutoka bungeni. Watu wa Buhayo na Western decided to go to the country. Decide to stay there. Utakufa upesi. Rudi ufanye kazi huko.
Well, and before March ends, I will be now counting men who are working. Please, mumanye ingo. Amalemba kutoka huko alisema alikuja akafungua for those who may not know what it means, ininga is a small kind of dove. Jioni paka irudi nyumbani. So let us be ininga yengo. This is what. Don't shy to come home every week if you can. I was running a very big, and when you do that, you will lose less money because wanakusoea hapo. Hakuna people and invest whatever. I want to congratulate those watu wa Nairobi na watu wenu hapa wanakufa njaa, wanakufa maskini, wanaingia kwa wizi kwa sababu ya kutojiweza, ambao wanataka kwenda kwa siasa. Hata wao ambao walianguka ngojea kidogo, basi tulia, Mungu atakuwekea mambo ingine. I'm talking from experience. Mimi mwenyewe hayo na wamarakimu najua. Mliniangusha mara mbili. Nilianguka mara mbili alafu mara tatu nikaenda. Na nilipoenda nikafanywa kuwa minister. And I thank God, kama ningeenda safari ya kwanza siku nilipojaribu, labda singekuwa minister. So Mungu akikupangia usimforce kukupangulia. Asanteni sana kwa kunisikiza. Asante sana mwenyekiti. Asante sana. Natambua kuwepo kwa county commissioner bwana Kipchumba RUTO. Asante. Nachukua fursa hii mgeni wetu wa heshima kumkaribisha mbunge wa eneo hili Honorable Geoffrey Odanga aendelee na ratiba. Asante sana MC. Prime Cabinet Secretary, Your Excellency Musalia Mudavadi, our Governor, Your Excellency Dr. Paul Nyongeso Tuoma, mwenyeji wetu na mzee wetu hapa, mzee Philip Masinde, viongozi wote ambao wako hapa, nimeona MCS, nimeona Kipchumba RUTO, our county commissioner, viongozi wa tabaka mbalimbali na wazee, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Geoffrey Makoha Odanga. Mimi ndio mbunge wa hapa Matayos. Hapa tuko Matayos constituency. Mzee Masinde ni mtangulizi wangu huko mbele and a role model. So mimi nimefurahi ya kwamba mzee ametualika hapa tukuje pamoja kama watu wa eneo la Magharibi. Na kabla niweze kusema lolote, niko na wenzangu hapa. Niko na MCS ambao wako katika bunge la county hapa.
sababu they are elective. Mheshimiwa Governor niruhusu tu wasimame. Alafu niwataje, kuna MCA wa hapa Mayenje Ward. Yes, Mheshimiwa Richard Hannington Okelo. Kuna MCA special unnominated Mama Monica Mungala. Kunaye MCA pia nominated Omondi Concept yuko around, anakuja. And then kuna Juliana Wanyama pia MCA nominated. Pia nimeona MCA wa zamani hapa. Yes, nimewaona huyu wa hapa David Liemba ndiye alikuwa MCA hapa kabla ya August. David Liemba na Halima Hussein alikuwa nominated. Yes. Ndugu George Wesonga is also nominated MCA katika county ya Busia. Mama Myoti pia former MCA. Nashukuru sana. Mzee Masinde, you will have an opportunity for Mzee John Bunyasi, or I introduce him at this point. Yako yamekwisha. Okay. Niko na mbunge mwenzangu kutoka eneo bunge la Nambale. Nambale is our sister constituency here. Anaitwa ndugu Geoffrey Mulanya. Please come and greet wazee. Your Excellency, Prime Cabinet Secretary, Your Excellency our Governor, Bwana Tuma, former MP Sako Bunyasi, my colleague Godfrey Odanga, MCA wote ambao wako hapa, wazee wetu wa Kanzo Velda na wageni, mjambo. Yangu nimeambiwa tu nikuje nisalimie. But Bwana Odanga, please allow me to just say one thing. Kwa wale ambao hawakupata jina, mimi naitwa Geoffrey Mulanya. Mimi ndio nimechukua usukani wa Nambale kutoka kwa mwenzangu John Sakwa Bunyasi. Na niko na furaha kuwa hapa leo. Nilipata mwaliko kupitia kwa chair Mheshimiwa Philip Masinde. Tulikuwa Mombasa na vile amesema lazima ukuje nyumbani. Na mimi na Mheshimiwa Odanga tukasema lazima tukimbie nyumbani tukaribishe mgeni wetu hapa kwetu nyumbani. Si hapa ilikuwa Nambale constituency moja. So nikiwa hapa mimi na Odanga tunasaidiana kama vijana wa nyumbani tukaribishe mgeni wetu hapa kwetu na wazee wetu wa Western Region. Na wacha niseme hii leo. Mimi niko na furaha sana kukaribisha Prime Cabinet Secretary wetu leo. Baada ya kura kuisha, wengi mliniona kwa TV nikitembelea mahali ingine. Si mliniona? Wengine mkanungunika muru Mulanya amekimbia wapi? Lakini mimi nilisimama. Na ndugu yangu ambaye ni kama mzee yangu, Prime Cabinet Secretary, alinipigia simu akaniambia, kijana, umekuja kwa serikali kusaidia watu wa Nambale. Kuja hapa tutembee pamoja. And I was very happy for that invitation. So ukiitwa na ndugu yako mkubwa utakataa kweli? Sasa leo umejua kweli? So wengi walianza kunipigia masimu, kunikoroga. Na sasa wewe ndio kiongozi yetu hapa. Kuna kiongozi mwingine Western ambaye anashinda yeye. Sasa wanataka mimi kijana mdogo kama mimi aite mimi na mimi nikatae kwenda. Sasa tufanye hivi leo, si ndio? Sasa vile amekuja tunataka Council of Elders wamebadilisha kanzo. Na alipea yeye kila kitu kuwa kiongozi wetu. Watu wa Western wacha niwaambie, tuache kupotea, kujitawanya huku na huku na huku. Huko bunge nawaambia ukweli. Bila watu yako tusidanganyana hapa, sisi ndio wana demokrasia. Tulikuwa na kura ya East African Community. Wabunge ile bunge ya East Africa. Tukasema sisi Walia tushikane na wenzetu wa Mount Kenya. Lakini Walia tukakuja mahali tukagawanya Mount Kenya tulipelekwa State House. President
akatuambia sisi wote watu wa Kenya Kwanza tunapiga hili kura. Lakini wakirudi sababu ya umoja wao walidefy president na wakakuja wakafanya vile wanataka. Simenipata vizuri? Lakini sisi Walia tuko number 2 ama Western Region. Lakini hatuna hiyo namba. Hiyo ndio wasiwasi yangu. Sasa huyu anapata pande hii. Nikipatana Odanga na mtuze wewe kwenda huko. Na hiyo ndio kitu iko huko chair. Sababu ukiniona mimi independent niko nafuata Musalia, unaniona mtu mbaya. Bevo ulivanda wa ODM na Busia. Ukipita huko ikificha, tukisha imba tiala na after hiyo hakuna kitu. Mimi nasema hata gavana yangu wako hapa. Sijasema tuko ubaya atunajidharau mtu, lakini nasema ukweli. Si ukweli? So kwa hivyo tutembee pamoja, umoja wetu itatuokoa. Otherwise mimi ni mgeni bunge, lakini mambo naona niko tayari kutembea na Prime Cabinet Secretary na nitaomba ruhusa kwamba anikubali nimwalike hapa watu wetu wa mzo. Tusizoee jirani kuacha mtu yetu. Sio kweli? Yangu yatakuwa tu machache hayo. Nikienda kwa upande wangu wa leadership, Prime Cabinet Secretary, naomba kitu moja. Hapa Busia, mimi kama mjumbe na Mbale, kuna barabara moja ambayo nimeongea na president, nataka unisaidie. One road that connects our county. Inatoka Butula constituency, ipite na Mbale constituency, iende Teso North. Lakini ni barabara moja haina lami na ni barabara mzee. President nimesukuma mara mingi, lakini najua wewe utakuwa na uzito kunisaidia kukumbusha yeye tukuweka budget tusaidie, sababu itasaidia na Mbale peke yake. Si mnaijua? Sitasaidia kila mtu. Number 2, still in Mbale constituency, my predecessor Mheshimiwa Bunyasi alianzisha university. Lakini sababu ya economy na mambo mengine, najua fedha tuliweka hapo, alingangana, ilikuwa imeinua uchumi wa Mbale. Hiyo university ambayo ilikuwa ana Jaramogi imeenda chini. Sasa nataka nikuje kwa ofisi yako tusaidiane, tutafute university ambazo ziko hapa karibu. Turudishe watu wetu wasome karibu na uchumi wetu wa watu wetu usonge juu. So kwa hayo machache nasema asante kwa wale ambao wametualika na kuweka kikao hiki, na tukue na vikao kama hizi mingi, tuzunguke Western mzima, tujaribu kuongea na watu wetu, tutembee kama timu moja. Asanteni sana. Thank you. Mzee John Sakwa Bunyasi, kuja usalimie wazee. Asante Mheshimiwa Odanga. His Excellency the Prime Cabinet Secretary, Your Royal Highness Peter Mumia, Mheshimiwa Masinde mwenye boma and senior leader we look up to, na viongozi wote ambao wako hapa wa tabaka tofauti, na nina mwenzangu pia ambao tulingangana kabisa, tungali tunazozana kidogo, bwana Otoma ambaye hivi sasa nakalia kiti ya ugavana, lakini tuna mambo kidogo ya kumaliza kotini. Karibu. Na viongozi wote ambao wako hapa. Mimi na mwenzangu my successor bwana Mlanya, na viongozi wengine wote ambao wako hapa, na furaha tele kumuona na kuwa tumekaa pamoja kama wanamkoa wa magharibi ya Kenya, bila kujali sehemu zetu tunazoongoza ama kabila ambazo tunatoka. Ningependa tu kusema kwa ufupi kabisa agenda yangu ambayo nadhani muhimu sana kwa watu wetu wa mkoa huu. Ninaona ninavyoona kutoka Mbale na Busia, na nadhani sehemu zingine za mkoa wa magharibi zinaweza kuwa ni hivyo, kwamba proportion ya wazee wetu wanaopata malipo ya wazee haiko juu. Wanasema miaka 70 na zaidi. Watu ambao wako miaka 70 na zaidi ni wengi, wakina mama na wazee.
lakini wachache tu ndio wanapata huo msaada. Let us expand that. Hiyo inasaidia sana community yetu. Hao ndio wanalinda wajukuu na gharama zingine ambazo ni muhimu. Lingine ni kwamba sisi wa Busia sasa, sisi tuko mwisho wa Kenya pande huu. Kwa hivyo yale maendeleo ambayo inaunganisha Kenya na nchi nyingine, lazima nasi pia tuifaidi. Sisi wa mkoa huu na sisi wana Busia, sisi ndio tunakaa na mipaka mbili, the busiest after Mombasa, the busiest exit point ni Malaba na Busia. Na SGR imebakia Naivasha. SGR na lazima tuisukume, inawezekana ipite tu, sio tu kupita Busia. Ikija Busia itakuwa imepitia sehemu nyingine nyingi za mkoa wa Magharibi, ikiletea biashara na mawasiliano tofauti. The SGR is important. Kenya Pipeline wanatafuta mahali pa kusongea kwa mpaka ndio tufike DRC kwa haraka, tunaweza kuwa host wa hiyo. Na tuna mpaka mingine ambayo ikifunguliwa itasaidia. Huko upande wa Funyula tuna Mluanda border point, na hapa nyuma ya Busia tuna sehemu katikati ya Malaba na Busia ambazo pia hutumika kisiri, lakini nataka iwe recognized kama official crossing points. Hiyo uchumi ningeomba wazee, one way ya kuwa united kama sisi watu wa mkoa, tukizungumza na serikali, ni kutosahau yale ambayo yatatuletea maendeleo, ndio watu wetu wapata ajira, ndio sisi kwa jumla tuwe na maendeleo kwenye sehemu zetu, na hivyo tutaanza kufanana na watu wengine. Sitakuwa na mengi ya kusema, siwezi kusema siasa nyingi sasa. Mimi nangojea koti ya amue, na hii itakuwa 9th February. After that na mengi ya kusema ya kisiasa, but for today namkaribisha tu kuja nyumbani kututembelea kwa kupitia kwa mzee Masinde. He was a very effective leader wetu, alikuwa leader of government business kwa bunge, and is very humble man. Hapa gate yake afungi, you can come in any time. Na sisi tutaiga huo mfano Mheshimiwa Masinde as we get into this retirement si kitu kibaya. Asanteni sana, asante wote kuja, asante Bwana George Wesonga, wewe ni mzee wetu hapa nyumbani. Karibu, everybody is welcome. Thank you very much Mzee Odanga. Wewe si mzee lakini unakaribia. Asante sana Mheshimiwa Odanga. Mimi nilishatawazwa na wazee wa Kihayo kuwa mzee mwaka mmoja. Si ndio? Kuna viongozi wengine nitawataja tu na wengine watapunga mkono, kama daktari hapa Osborn Mavalu, yes, kutoka hapa Matayos constituency. Isaac Olima Mbanda pia kutoka hapa Matayos constituency. Na mimi nataka pia kushukuru sana mzee Masinde kwa mambo ambayo amesema hapa, ya kwamba jambo ambalo linafaa kutuleta hapa ni kuzungumzia maendeleo yetu, na haswa wakati huu ambao tuko na viongozi wetu katika ngazi za juu serikalini, akiwa PCS His Excellency Musalia Mudavadi, na pia katika one other arm of government, the legislature, ile bunge linaongozwa na mtu wetu hapa Moses Masika Wetangula. Kwa hivyo katika serikali hii tuko katika nafasi nzuri ya kuweza kupigania maendeleo kuja hapa, ikiwa tutaungana na kumwenzi na kumheshimu Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Na katika mkutano mmoja Mheshimiwa ulituita kule Radisson Blue, unakumbuka pia nilikuambia kwamba we have been waiting for a very long time for you to convene us, na nikasema sasa hapo ulikuwa umeanza vizuri, na by having this meeting naona unaendeleza mambo vizuri, kukutana na wazee, kukutana na watu wako, utuite kila wakati tukiweza kujadiliana mambo yanayotuhusu na mambo ya maendeleo katika eneo letu hili, na sisi tutakuwa kila wakati tukikiunga mkono katika mambo hayo ambayo tunataka
yaje sehemu hizi zetu. Hatuwezi kuwa na maendeleo kama hatuna amani, kama vile mzee amesema. Hatuwezi kuwa na maendeleo bila kuwa na umoja. Mambo hayo yote yanafanyika pamoja. Na sisi tunajua katika eneo hili we are cosmopolitan. Tuko na watu kutoka jamii mbalimbali. Na kila mtu ambaye yuko katika eneo letu ni mwana magharibi. Na anastahili kupewa haki yake mahali popote inapofaa. Sisi hatutaki kuwa watu wa ukabila na ubaguzi. Mimi nakumbuka siku za nyuma hapo kuna jamii ya Wakikuyu ambao tunaishi nao hapa. Wengine mimi nilikuwa nawaambia, wewe Mkikuyu wa hapa, hata president Mkikuyu amekuwa katika State House mara 2. We've never seen them appoint Mkikuyu kutoka Busia. Wakiappoint Mkikuyu ni Wanyeri, Waembu, Wanakuru. Nyinyi mmesahauliwa. Sasa nyinyi mjihesabu kama sisi. Yes. Why haven't they appointed one of them to be PS, CS kutoka magharibi? Lazima watoke wapi? Murang'a, Nyandarua na kadhalika. Yeah. And I think this needs to sink into people's minds and heads kabisa, so that tuweze kufanyia kazi pamoja. Ndugu PCS, haya mambo ya kupiga kura, Mheshimiwa Mzee Philip pia ametaja, ni muhimu sana kwetu. Watu wengi hawajitokezi kupiga kura. Watu wanachukulia kura kama ni yule tu kiongozi ambaye amechaguliwa. Na tusipokuwa na viongozi wengi, tusipokuwa na kura nyingi twende tupige, hata katika zile nyadhifa za juu hatutapata nafasi. So wewe pamoja na sisi kina Geoffrey Mulanya hii ambao tuko katika nafasi ya kutengeneza sheria, tunataka tuone tunaweza tengeneza sheria namna gani. Nilikuwa Brazil majuzi, na jambo ambalo nilipata ni kwamba in Brazil, hii kitu tunasema basari, hata mlisikia tunaizungumzia huko Mombasa sana. Kama hakuna ushahidi kwamba ulipiga kura, huwezi pata basari. Yes. Hutapata kama kwa register wewe hauko na hukupiga kura, basari upati. Huwezi kwenda kupata NHIF hii tunasema ati upate hiyo kadi alafu utakuwa unapata matibabu kama hukupiga kura. Kwa sababu unataka nani awe alikuchagulia viongozi ambao wanatengeneza mipango kama hiyo. So maybe we need to look at some of these things so that the turnout is enhanced. Sindio? Kwa sababu watu wanakaa tu hapo, lakini kwa mikutano ndio wanaimba kabisa, ndio wanatusi watu kabisa, lakini hawapigi kura. Na lastly, mambo ya maendeleo, nafikiri tutaweza pata wakati mwingi tukae tuone vile utatusukumia mipira yetu. Ametaja hapa ni ile ambayo tumeizungumzia hata wakati mzee bado bungeni, wakati governor alikuwa bungeni, kwamba zitengenezwe kutoka Butula ikienda Mkura ikipita hivyo. Kuna nyingine hata tuliwahi kwenda kwa Kenya na Mheshimiwa Otuoma, Mheshimiwa Bunyasi, wale wabunge tulikuweko 11th Parliament, tukaenda hii ring road hii ya kutoka Matayos ikipita Ganjala Port mpaka Nicha Siaya. Hiyo yote, na hiyo hata tuliambiwa designs zilikuwa zimeshafanywa. We need to push. We need to push now that you are there. And then now our town here, we are sitting on a time bomb. Last month trailer ilianguka hapa town, ikamwaga mafuta. Kama si our county commissioner na timu yake kukimbia kufika mapema, a big disaster was going to happen here. Na hii barabara ilikuwa imepata pesa kutoka Trademark East Africa, wakasource from World Bank about 300 million za kuipanua toka mpakani hadi pale junction ya kwenda Mumias. Juzi
tumeuliza na wametuambia kwamba hiyo pesa walitoa wameweka kwa miradi mingine. Tungetaka tusaidiwe. Hii barabara lazima ipanuliwe dual carriageway, na pia tufungue njia mbadala from Mundika across huku ikipita hapa mpaka mpakani to decongest the town. Otherwise our people are going to suffer, to die, and their property will get lost because of that. Mheshimiwa, tafadhali tuangalilie mambo hayo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa nafikiri nichukue nafasi hii nimeambiwa kuna mwenyekiti wa chama cha ANC, chama cha Kevin. Yes, Kevin Lunani, we recognize you. Yes. Now let me take this opportunity to invite our governor, His Excellency Dr. Paul Nyongesa Otuoma. Asante sana. For information purposes, this communication is going on live on Facebook. So kwa wale wako nje mnaweza mkawaambia waangalie. It is streaming live. Asante sana mgeni wetu wa siku ya leo, our Chief Minister Musalia Mudavadi, our host mzee wetu Masinde Omwami Nabongo. Karibu. Waheshimiwa wote, all protocols observed. Wacha pia mimi nishukuru nyinyi sana, na haswa mzee wetu Masinde kwa kutuwezesha sisi kukaa hapa siku ya leo kwa boma yake na kuweza kuzungumzia mambo ambayo inahusu jamii ya mkoa wa Magharibi. Nashukuru sana mzee kwa maneno haya, na inafanyika wakati huu ambao mwaka umeanza, wakati ambapo pia tumetoka msimu wa kisiasa na tulizungumza mambo mengi, na ile mavuno ya siasa tayari tumeona. Wale mlichagua, wale wamepewa nafasi katika serikali kuu na katika serikali za kaunti, wote sasa tumeanza kujadiliana. Na nafikiria mzee Masinde wakati aliniambia juu ya huu mkutano, alinieleza kwamba hao wote ni waalikwa ambao watakuja tuweze kujadiliana. Na sasa vile imesemekana hapa, ile kiongozi ambaye katika national government ambaye ametuziwa kiti kikuu na pia ni kijana wa jamii hii ni Mheshimiwa Musalia Mudavadi ambaye tuko naye hapa. So mimi nataka kutoa shukrani na kusema mkutano huu ni wa muhimu sana, kwa sababu huwa tunaambiwa mara kwa mara, usipojifahamu huwezi kujua unatoka wapi na unaenda wapi. We must take stock, both ile ilikuwa ya siasa, we must take economic stock, and we must look forward that how do we behave, how do we move forward. Kwa sababu siasa, you don't do politics for the sake of politics. Politics unaakilisha watu. You carry aspirations of people, those who voted for you and those who didn't vote for you. Mkishamaliza, that is the way democracy works. So lazima tuone tutaenda namna gani. Si iko namna hiyo? That is how democracy works. Huwezi kusema ati sasa maybe huyu hakupiga namna hii, sasa hii haiwezekani. That is not the way our political system in democracy works. Uwe inasema tukimaliza serikali inaundwa, serikali ikiundwa ni serikali ya wananchi. That's why in our constitution we say that the people are sovereign. It starts by saying the people are sovereign. So you cannot be a custodian of the constitution na wewe hauzingatii hiyo kifungu cha kwanza cha katiba, kwamba wananchi ndio sovereign, ndio wanaform serikali. So hii jambo tunazungumza hapa kama jamii, to me is important.
Ni muhimu wale wamezungumza kama wazee wetu, we are taking stock. But more important is charting the way forward. Hiyo ndio mimi nitaweza kusema, both political and economic. And you cannot operate in a vacuum. You must be organized. Hakuna kitu ufanyika tu for the sake of happening. When we keep on year in year out talking about some of the challenges tuna face, if we don't really sit down na to analyze hiyo vitu, sengine tunaweza kosa kutoa way forward from hiyo mijadala yetu. Na mimi huwa naamini kitu muhimu si ile iliyopita. Ile iliyopita ni funzo, lakini ile kitu unaweza kufanya ni ile sasa iko mbele. So today we are represented here, watu wote wa Western Province and Kenyans, because when you talk of Western Province you must remember you are here on behalf of so many other Kenyans, because at the end of the day we are part of Kenya. So wacha nishukuru kwa upande wa Chief Minister. Mimi mnajua nilikuwa mpande wa Azimio na mmezungumza hiyo maneno na mkasema hii vitu hii saa nyingine ndio inafanya watu wanapotea. But the truth of the matter, that is we do politics through parties, through what. Lakini mkimaliza hiyo vitu, there is more to it. Sasa hii nimesikia hapa mzee Masinde akizungumza kwamba alienda kule Kisii na akaona wazee walijengewa kitu. Those things don't just happen. Si lazima kuna mipango ndio imefanya hii ikatekelezwa. So even as here, the same Kisii community you saw the other day, all the leadership across the political divide, mliwaona kule Nairobi wakipatana na mawaziri kadhaa na wakipatana hata na rais. Si ni ukweli? Everybody, the ministers who were appointed, the people who were in different political, but they were now talking that politics is over. Sasa hii ni politics ya maendeleo tufanye namna gani? Our chief minister here amewekwa in charge of certain portfolios in the current government. How we come out of here and see that how do we help him to help us? Because again, you know, you can want somebody to help you, but you make things so difficult. Sindio? Unafanya vitu so difficult. But let us think of how do we help him so that he can help us. Because you must realize he's also operating in a political environment. So unless we are able also to consolidate and say, this is what we want, please can you coordinate us, can you make us do this, then you utaona heshima ikiwa, output pia ikiwa. So I want you people today, because mikutano mingi tumepatana ni wakati wa campaign. Most of these elders nimekuwa nao pia mimi for almost the last 20 years. I've been around kidogo. Si nilianza nikiwa mdogo sana, wakati nilikuwa tunapatana kwa Musalia huyu. Nikiwa pale kwa nyumba yake. Si ndio tulikuwa hati yake ya mkono. Hata saa nyingine nilikuwa kama bodyguard. Si nilikuwa hivyo bana, nita ifumbue. Si tulikuwa hivyo. And with time sometimes we take different routes. Lakini sasa mimi nilichukua route yangu, mimi ni governor wa Busia. Tunaelewana hiyo vizuri? So I must work for the people of Western and Busia and Kenya as the governor of Busia. And I must support my brother as the chief minister to work for our people and the country as the chief minister of the Republic of Kenya, but a son of this soil. Sisi tusipompa heshima hakuna watu wengine watampa heshima. Tunaelewana? Tukipanga mambo yetu vizuri, tutapata that will go far. Na mmetumia hiyo mfano hata ya Kisii. Mzee ameongea what the elders did, na juzi pia mliona ile walifanya. Wote walikuwa pale. And you could see things beginning to happen. Hapa pia tunashukuru ile walitupatia mzee, umesema bado unaendelea kuomba. Wametupa Musalia Mudavadi, wametupa Wetangula, wametupa Babu na Mwamba, Susan Mangeni na wengine. Na hiyo sisi tunashukuru kabisa. Hata committees zingine nafikia wengine ni chairs huko kwa bunge huko. Wanjala sijui ni chair implementation committee. So they are there.
But what we do with this thing, to me, is the next agenda. What do we do? Today we are here. My brother, these people are saying, please lead us to solve problems that we are facing here. If you look at our agriculture, it's almost on its deathbed. Mimi wakati 2017 sikufanikiwa kwa sababu nilisimama kura ya ugavana. Na siasa namna hiyo, saa nyingine unaenda kuwinda, si ndio? Si wananchi ndio wenye kura wanaamua. So unatabu nyasio si abole ati asirimu koti. Lakini koti si ubange kura. Tu ndio watapiga kura. Hata koti ni amua ni hanikundonda mosa. Na hanikubukana nasa. Kwa sababu hao ndio wanaamua. Anyway, hiyo ni mambo ya tofauti. But I'm saying mimi wakati hiyo sikupata, nilikuja nikapewa chairman ya privatization commission with the administration ambayo ilitoka. Na tukaanza kuangalia hii sectors zetu, form economic sectors zetu, wacha niziite hivyo. Hizi za miwa, cotton, na hata hiyo mambo alikuwa anaongea privatization. Na so many documents zimeandikwa. But if you look at it, hii mambo ya sugarcane ilianza kuzungumuzwa the year 2000. Wakati mambo ya Komesa ilikuja. Moi was still in power. Kibaki amekuja ameenda, Uhuru ameenda, the current His Excellency the President amekuwa Minister of Agriculture. I know aliguzia hiyo maneno. Now it is almost over 25 years down the line. Na nilimwambia juzi wakati tulikuwa naye, hii sector we must decide what to do, because imeleta poverty hapa sana. It is not helping our people. All the recommendations ambazo zimefanywa hazijakuwa implemented. So we need to take stock of what is the economic activity ya watu hapa wa western wa mkoa magharibi. Hii wazee ukiwauliza watasema walikuwa wanatulipia school fees na pesa ya pamba, pesa ya sukari, miwa, kahawa. But nowadays we have problems. Tuko na shida. So to me, before election, tulikuwako na economic forum engagement na the current administration ambao waliweza kuchukua serikali. Na niliona all these leaders walikuwa pale wakazungumuza. Let us not throw away that document. Let that document be also on the basis of engagement. Ya kusema wakati mlitafuta kura, hii ndio maneno tulizungumuza. That was public participation. Si mlizungumuza hiyo maneno? Niliona hata Bunyasi alikuwa huko. Si mlikuwa huko? So now that government is in power, those things we spoke about, do we need again to reinvent the wheel? Si ni kuangalia kwa hiyo maneno ni gani tunaweza anza nayo. Mimi hapa Busia nilishikwa na butua of the kind of things nimekuja kuona. The other day nilikuwa naangalia, wengi ambao mmepita hiyo town mnajua kuna mambo inafanyika. Na sio kwa kupenda kwetu, because sometimes you must make painful decisions in order to progress. So the other day nimekuwa na watu wa kura. Nikapata kwamba because of certain decisions, Busia here we were denied kura development for almost 10 years. 10 years. Ukipata Kakamega almost 1 billion. Bungoma almost 1 billion. Busia hata shilingi moja. And you see how this place is debilitated. Sasa hizo ndio maneno Your Excellency Chief Minister, hii wabunge wakizungumuza na Odanga ameguzia na Mulanya. When we organize all of us as leaders, tukuje ucoordinate maneno tuone out of these things that were discussed during those economic engagement, ile ilikuwa ya bottom up, na hii yetu hii ya hapa, how do we put it together to make some progress? Because we cannot, this is not the kind of legacy tunaweza wachia wajukuu wenyu na labda watoto wetu. It's a problem. Because you can have a county which were now supposed to be governments to help people make their own decisions, empower people, lakini unapata poverty levels zilienda juu.
umaskini ilienda juu, ogajo ato hiranga mwali chingi county council. That unapata wa revenue collection ziko huko chini. Hii barabara hizi tunazungumuza, they are there. Lakini unapata because there was no mipango, watu wamejenga kwa barabara. Hii kama hii ya kupita mae nje hapa, kuenda paka huko Budokomi, kufungua matrela, unapata tu ati iko stalled because iko mtu alienda kwa barabara. But because there were no plans over the years. Ingine hapa niliona juzi wanajaribu kujenga, mtu amekatalia kwa barabara, wanakimbia tena wanaenda wanaanza pande ile ingine huko ni eneo Lubiri huko because somebody. Haya, nimekuwa hapa na watu ya European delegation, wananiuliza frontier communities globally who are economically viable, hii ya Busia, what has happened? Lakini ukiangalia people are not participating in the economic activity. Trailer tu ile kitu tumengoja ni hiyo amesema ianguke, labda hiyo mafuta ichome watu ndio utakuja kusikia kweli hii trailer inapitanga hapa, lakini sasa faida iko wapi? You know, these are honest decisions. Na hivi vitu mliongea sasa, ile mlikuwa mnaongea mambo economic, mkasema hii border inaweza kutusaidia namna gani? Si ndio pia Mungu ametupea vile amepea pwani bahari, sisi pia ametupea hii. But what is economic viability ama economic benefit ya communities ambazo ziko hapa? So everything, Chief Prime Minister, we need to have a discussion on how to mainstream some of these Kenyans who are left behind. Hiyo lazima tukue nayo. And a lot of talk imekuwa, implementation should be one of the agenda. Hiyo ring road nani Mheshimiwa Odanga amezungumza, tulienda hata tukaambiwa walisema nini? They are almost at tendering stage. Hii border points umesikia tukisema tufungue zingine. Excellency, unakumbuka hata tulikuja na former President Mwai Kibaki kule chini. Nothing has happened. Hiyo mluanda huko. So we have a lot of challenges. So let us not just use politics for the sake of politics. We must also realize that politics affects the economic well-being of our people. And those two things must be intertwined. Today kijana wetu akiwa kwa hiyo kiti ya coordinate hiyo mambo ya serikali, me I want to assure you, sisi, you are my elder brother, tumekuwa pamoja and you know me. Si unajua anga maneno yangu. Mimi sikuangi na maneno ya kuficha, nikikuambia tu ni hii. So even this one, we are going to support you to come up with ways that we can solve our problems and participate fully for the economic revival of this region. Na hiyo itasaidia hii wazee. Hii wazee mimi najua hii council, na unfortunately sijui kwa nini hii yetu imekuwako hivi. Because the other day niliattend coronation ya Mormor kule Soroti. And you know, and we had kings from all over. Your colleagues, kings. Yes. You were in Germany that time? Okay. But they were there from Toro, from where, Bunyoro. You find those communities are very well organized. So we also expect that this council of elders of ours should be well organized to be able to organize these communities so that we grow up organized and we grow up knowing exactly how we can also leave a better legacy tukienda. So that hukofula bibi mengumu bolanga umanye ruweza chini mundu ukofula bibi si umosi oleha hinyu ama vindu vyoleha vindu vya sambaratika sina kuanga hiyo tena nyiwe wenyewe ndio mnasemanga hiyo. So kutakofula bibi kukofule bila hii ukupanga bandu mudembe nukukola maendeleo sio ndio mambo sisi tunataka. So siku si yangu, I am just talking like this deep from my heart as a son of this region. Hii watu wote tumefanya pamoja. Siasa peke yake haiwezi kutugawanyisha. Because it's a process. It's a normal process. Sio ni vitu ya kawaida. It's a normal process. And the constitution imeweka vile inaenda, where you can do what. That should not. Because at the end of the day our people need to eat. They need roads. They need these bursaries unazungumuza. Kama sasa that is the main issue we are having. Because children are going to school. Wanataka hizo vitu. Lakini unapata watu hawana pesa.
that we can reorganize and be mainstreamed in the economy of this country and this region. So my brother Musalia, vile umeambiwa, we are not strangers. We have been together. We are friends. We share so much. Mimi, I can just assure you of support. And expect support. Mimi yangu usishtuke sana, hata hii yangu na bunyasi ni kidogo itaisha tu. Iwezi visukusi tuwa, mbopara mbofana unalino. Linani si nilikuambia hiyo? Chairman wa ANC. Si nilikuambia maneno iliisha. Tusukume mambo mbele. So ya siasa itusumbue. Hivyo ni kawaida. Mzee si alinda haki yao chasa mkoti. I didn't want to talk about it, lakini ubera bode reho. Koti ni amua ni sawa, is part of the process. Ni bole itukulondemo, ni kulonda mosa. Ni bole iti bunyasi na wahira, no hivyo si sawa. Lakini bole itutuema wasi na wahira, bas. Chaku Musalia huko onyerezi ndu sini. Ama uichi ojoi nebazeba. Sio ni sawa? So hiyo isilete uadui. Ngabandi sa chindi weunja mbebanova behave batia. There is nothing. Hivyo kasifi basi tuwa. Mimi ni governor wa kila mtu. Hata bunyasi ndi governor wae. Buri mundu. Siasa nisi haamua biamue. We comply. Then we move forward. That's how democracy is. Politics is not enmity. Munjalewe. So that's why even sisi kama jamii ya Western, all these things we have had, even when we are in different political formations, let us with the time see hii vitu kama isaidii watu because of the political weight. How do we come up with programs that we can rally together? Hata msoro uliho ya hanyore sala sina bandu benu hata support. Sina support. Kuna nyola man. Bas kwa sababu support ni yosa nyola man. Nyo windu wecha. Numu wao nye roche siasa ni checho. Ubana abandu ne bindu. Siko kumari others karibuni Busia abandi banyalo bona bido kwe khona sinda kile kubilo mana maho kuliso pange town baadaye kuicho setola bandu abo kuicho bona ile kiba khora mu biashara kuicho bona ndati bandu bose sibizuye town ukhula drainage ivemo security bindu bivemo ngalu nani mlumbore lo danga abo langa ate emergency areas in case you want to rescue people ebindi wepaka kupange vile ima trailer kana kubona mbeka pake na kutalinda bandu befuva umia huhole, but it may be a bit painful, lakini paka hata mundu wati abu chini ahebula mwana man. So I don't know what I'm supposed to do. Am I supposed to invite our chief guest today? Okay. Now on that note, let us all be upstanding to welcome our chief guest for today. Makofi tafadhali. Karibu. Asante. Asante. Thank you. Asante. Hai. Mmejinyosha kidogo. Mko salama? Asante sana. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nitoe shukrani kwa mwenyeji wetu, baba yetu, mzee wetu, Mheshimiwa Philip Masinde na familia yake. Okay. Hapo sawa? Asante. Mzee Philip Masinde na familia yake kwa kutenga siku hii na kutualika kwa boma yake ili tupate nafasi ya kushauriana na kuzungumza kama jamii ya eneo ya Western Region. Mzee Masinde Embuo, thank you so much for your invitation and your gracious hospitality to allow us to be your guests in your homestead and to be able to use it as an umbrella to discuss our issues. Nataka nitambue King Mumia, nitambue viongozi wote ambao ni council elders,
na wazee ambao wametoka katika kaunti zetu zote, hamjambo. Habari ya mwaka mpya. Haya, mimi nitaongea kwa kofia mara mbili. Kwanza natoa shukrani kwa sababu nimevalishwa kanzu. Sasa mimi niko kwa kamati ya wazee kirasmi, sio kupitia kwa mlango wa nyuma, mlango wa mbele, si namna hiyo. Kwa hivyo mimi nasema asante sana, na hiyo ni kofia moja ambayo nitavaa leo. Jambo la pili, nataka niweke kofia ile ya prime cabinet secretary kando kwanza, tena nivae kofia nyingine kama mtoto wenu, ili tuzungumuze, alafu tena tuzungumuze yale ya kitaifa. Kwa hivyo governor, asante sana pia na wewe na wenzetu wajumbe ambao wamezungumuza hapa, wote wenyeji kwa kutoka kule Mombasa, wakawacha kongamano lao wakafika hapa siku ya leo. Ndugu zangu Lunani, Bunyasi na wengine, asanteni sana kwa kuja tujumuike. Apology ambayo nimebeba ni ya Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, our Speaker of the National Assembly. We were supposed to be on the same flight, but I'm sure mumeona kwamba wajumbe walikuwa wamewaka sana kule pwani, na kuna post-election conference ambayo inaendelea, na baadaye Rais wa Jamhuri ya Kenya anatarajiwa pia kuenda kuhudhuria early next week, na hata sisi tutapitia huko kwa mambo ya kiserikali. Kwa hivyo speaker ana jukumu, kwa sababu hawa wakina Odanga walikuwa wameweka sana, speaker ameenda kupoesha kwanza. Kwa hivyo amenituma hapa niseme he really regrets that he couldn't make it, but it's because of the nature of his job, and he has to be there to sit with the members of parliament as they confer during this post-election conference. Sasa, ndugu na dada, sijui nitaanza wapi. But kwanza, thank you for being here. Mumewacha kazi yenu, thank you for being here. It is a message you are sending that mnataka tubadilishe mwenendo wetu katika eneo hii. Tulifanya uchaguzi, tukamaliza. Sasa ni lazima tuangalie tunaelekea wapi. Na yale yote mzee Masinde amesema na wanenaji wa mbele, it is true. Mzee Masinde has held me like his son mpaka wa leo. Yale yote amesema, I don't want to repeat, it is a fact. But sasa tujiulize, tunataka tuende wapi? Hii siasa yetu ambayo tumetembea, tumegawanyika, tunataka tuende nayo wapi? Uchaguzi umekwisha. Sasa ni lazima tutafute ajira kwa watoto wetu, biashara zianze kufufuliwa, ukulima unawiri, watu waweke pesa mfukoni. Tuangalie mambo ya afya, tuangalie mambo ya usalama. Na uchaguzi ulipofanyika na gavana amegusia, kuna utaratibu wake ule wa kitaifa. Baada ya Wakenya kupiga kura wakachagua William Samoei Ruto, kulingana na katiba yetu, kama una shida
na yale matokeo unapewa nafasi kwenda kwa Supreme Court. Wale ambao hawakufaulu walitumia hiyo barabara wakaenda kwa Supreme Court, na Supreme Court ikaamua kwa kauli moja, hapana split decision, kwa kauli moja wakaamua kwamba uchaguzi ambao Wakenya wamekamilisha umepigwa na umetekelezwa kulingana na sheria, na yale matokeo ni matokeo ya halali, na yule ambaye yuko mamlakani kwa miaka 5 ijayo ni William Samoei Ruto. Na hiyo ndio sheria. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi wote tuanze kuangalia kwamba that is the reality. Kama ulipigia maazimio haukufanya makosa, hiyo ilikuwa haki yako. Kama ulipigia Kenya Kwanza haukufanya makosa, kwa sababu ni haki yako. But it is time for us to say, you defeated us, but let's move forward. Na wale wengine waseme, we defeated you, but let us come together and move forward. Hiyo ndio sisi tunataka. Mimi nilitumwa na president juzi kwenda Brazil, wakati rais wa Brazil alikuwa apishwa. Nikawakilisha Kenya, na yule alikuwa ameshindwa, yule Bolsonaro, naye akatoroka akaenda Marekani. Hakutaka kupeana mamlaka kwa njia inayofaa, akaanza kuchochea akiwa kule Marekani. Sasa nyinyi mnasoma yale yanafanyika Brazil. Kule Marekani mwaka ule mwingine, wakati Biden alikuwa akichaguliwa, yule ambaye alikuweko Trump, naye akawa na watu yake na mambo yake, hakutaka kutambua kwamba uchaguzi umefanyika na Biden amefanya nini? Ameshinda. Akajaribu naye kuchochea kule Amerika. Sasa ameweka watu wengine motoni. Kwa hivyo demokrasia ni lazima tuilinde. Hata hapa tuliponea chupu-chupu. Sitaki kusema mengi, lakini tuliponea chupu-chupu. Na nyinyi watu wa magharibi, ni vizuri mtambue kwamba yule mwenyekiti wa uchaguzi ambaye amestaafu, mzaliwa wa eneo hii, hata anastahili kupata Nobel Peace Prize. Kwa sababu kama hangesimama imara na kutii sheria, labda Kenya ingekuwa kwa hali mbaya. Kwa hivyo jukumu moja kama viongozi, kama wazee ambao mko hapa, ni kuhakikisha tunadumisha demokrasia na amani katika taifa letu. Haya yote tunaongea, tunataka maendeleo, tunataka nini? Without peace and stability, it will not happen. It will not happen. Kwa hivyo ni jukumu letu sasa tuende mbele. Tuongee na marafiki wetu. Let us get together. There is no reverse gear. You only have an opportunity when it will come to 2027 to make a different decision. But right now, you cannot engage a reverse gear. Siwezi nikasema sitambui serikali ya Moi, hatimaye niseme siwezi tambua serikali ya Kibaki, hatimaye niseme siwezi tambua serikali ya Uhuru.
kila mara unasema sitambui hizo serikali, baadaye unafanya kazi na hizo serikali. Sasa tujue, we have to move forward. Hapa Busia, because politics is also about how you will then manage resource allocation katika taifa letu. Na mimi nataka niwaambie, we have lost a lot of time. As a region, we have lost a lot of time. Nikikubeba leo and we fly with you and you fly over Western, kwa sababu tulikuwa tunafanya campaign and you could overfly certain regions. I'm telling you, the poverty in Western region is visible from the air. Unaanza kuona mabati zimechakaa. And I can tell you, ukipata hiyo nafasi, overlook Western and then fly into Nyanza, fly into Rift Valley and look at the roofs and you will see the difference. Umaskini umeongezeka katika eneo yetu ya magharibi, na hata hiyo ukienda kwa Statistics Bureau ya kitaifa, they will show you that the poverty index inaonyesha kwamba umaskini umeongezeka katika miongoni mwetu. So we have a challenge. Na hiyo resource allocation is also democratized. Kwa sababu vote ama budget inapigiwa kura na ndugu zetu kwa bunge. They are the ones who vote on how resources are going to be allocated. So if our vote is scattered kwa bunge, sisi tunapiga kura in a funny way kwa bunge, then clearly wale wengine watatuwai kwa resource allocation. Mimi sitaki kuficha. Ukitembea sasa uende katika zones za Mount Kenya, lami ambazo ziko kule, mabarabara ambazo zimetengenezwa, projects mbalimbali, they used their numbers effectively in parliament to make more resources allocated to their projects. While that was happening, sisi tulikuwa tunasema mimi ni Maragoli, mimi ni Manyora, mimi ni Muhayo, mimi ni Musamia. My friend, in parliament, the vote allocation haijui kabila yako. It is our unity of purpose as a region. Can we today, under the umbrella of the elders of Masinde Muliro, learn to say that we shall now walk as a region, but not as our individual communities or homesteads, vile tumekuwa tukitembea. Hapo ndio tutapata mabadiliko kwa resource allocation. Tuko hapa na nasewa, tunataka special economic zones kwa hiyo shamba. How do we achieve it? We must get together. Hii barabara yetu ni dual, ni artery, not just for Kenya. This is the artery for the entire East African Community region, a population of 300 million plus. It is the artery.
Jukumu letu ni lazima tutafute mbinu, tuje pamoja tuseme what can we lobby for and push so that this road can have a dual carriageway, tuwe na hakika kwamba we shall move forward. We want to be able to know that a trailer ikipita hapa, it will only take 10 minutes or less and the trailer has been cleared and the economy is moving. Kwa sababu tumeonyesha tunapoteza kwa mambo ya uchukuzi. Kenya alone is losing maybe almost 1 trillion Kenya shillings kwa sababu ya congestion kwa mabarabara hii yetu ama hizi zetu za huku zikiwemo. We have to work together. Hakuna njia nyingine. We have to work together. And a government that we are serving in, na mimi tumezungumza na RUTO tunasema we have no option. We cannot be static. We must reach out and we must work with everybody because we want 2027 to be a walkover. And to get a walkover, we must reach out. Kwa hivyo hatuwezi sema ati sisi ni Kenya Kwanza, hatuwezi zungumza na wenzetu wengine. No, we have to talk to them and we have to persuade them that these are the policies we want and we move together. But I want to tell you this. I want to tell you this. My brothers, my elders, I want to tell you this. Don't be cheated. RUTO will not be a person to defeat in 2027. So we must adjust quickly. Yeah, I want to be honest with you. Yeah, tufanye adjustments. Tufanye adjustment kwa sababu tunataka our strength, if it is 20% or 30% now, we want by 2027, as he wins, we want our strength to be 50%. Do you understand what I'm talking about? Kwa hivyo, if you want me to be strong in this government, and you want your other brothers and sisters who are in this government to be strong, and you want Wetangula to be strong, then you must help us. You cannot continue strengthening your neighbor at the expense of your own. We have done what we can. We included. Trauma included. We've done it. But we are not enemies. But it's also a time to say, my brother, we scratched your back. It's also time for you to scratch our back. This is where we go. Your strength is going to be how our numbers. It's about numbers. It's about numbers. Busia here has got a lot of minerals, I'm telling you. Part of the surveys that are coming out from government, na ni vizuri hata tuende tuzungumze na Mvurya, mheshimiwa wajumbe wetu, governor. There's a lot of resource here. Tukimaliza hii, we will talk about it. The minerals that are in Busia is amazing. The potential in agriculture. And we can only do it if we create an environment that will attract the investors and make us move forward. We have to reorganize the way Mzee Masinde has said. We look at what we have
correct it, but at the same time look at new frontiers. What are the new frontiers? Mining, maritime. The lake is here. Maritime activity is not just about Mombasa, but there is also maritime activity here. Our road network. We are now pushing. Ni kwa nini electricity inapotea kila mara upande wa Western? Kwa sababu tuko connected kwa ile Mohoroni substation ambaye sasa needs to be decommissioned tuwe na new process. Kwa sababu ukipima mambo ya blackouts ni nyingi sana Western kushinda sehemu zingine zote za Kenya. Na haya ndio mambo lazima mtusaidie sasa, tutetee, tuanze kubadilisha. Rasilimali ya yule investor haiwezi kuja hapa ikiwa stima inamsumbua kila mara. Ataenda kutafuta pale pengine aweke factory yake huko. Kwa hivyo mimi nataka tu niwasihi kwamba tuangalie kwa wazee wetu. Hivi karibuni commission mpya ikija, tukumbuke pia kuna agenda ya ile boundaries review. Nyinyi kama wazee, viongozi wetu, mtusaidie so that the process is peaceful, is consultative, inatupatia haki yetu bila kutugawanya. Tunaelewana kabisa? Muzungumuze, mshawishi wanasiasa, mshawishi watu, be rational. Be rational. Kama ukiona zoni yako haistahili, labda haiwezi fika ya adjustment, wacha kuharibia ndugu yako hapo. Ukisema kwa sababu mimi sipati, basi na yule asipate. Wachana na hiyo. Lazima tujadiliane, tuone how do we make it, because a better person in Funyula, a better person in Budalangi who can feed his family is an asset to the Western region and an asset to Kenya. Kwa hivyo tuone kwamba uchumi wetu tunapanua. Na mimi nataka nikimalizia ili nisiongee sana. Kuna mambo matatu. Na hiyo ndio lazima iwe agenda yetu. The first agenda ni growth. Agenda number 1, growth. What you are doing, the activity you are engaging in, ile kazi ambayo nasema unafanya, inachangia growth kwa jamii yako, inachangia growth kwa kaunti yako, inachangia growth kwa taifa lako. Agenda number 2 ni equity. Na hapo ndio philosophy ya Hustler Fund. Je, tunataka watu wote wainuke ama tunataka wachache wainuke kupindukia na wengine wote wazame? Do we want equity? Yale ambayo tunafanya, sheria ambayo tunaunda kwa county assembly, kwa bunge ya kitaifa na kila pahali, are we looking at equity for the nation? Na agenda ya 3 ni sustainability, stability.
Je, hiyo growth na hiyo equity inaweza kutuweka idumishe sisi wote tuwe stable, na is it sustainable kwa taifa letu? Kwa hivyo tukiunda sheria tuweke haya mambo matatu kwa fikira zetu. Growth, equity, sustainability. Growth, equity, sustainability. Ikiwa tutakuwa tukiunda sheria zetu na mipangilio yetu tukiweka yale mambo matatu maanani, I can tell you we shall make Kenya a better country. Na hiyo ndio legacy mimi ningependa kusema kwamba tushikane mikono, tutembee bega kwa bega, tujaribu kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanasimama pale. Nimetaja mambo mazuri kwa health service kila pahali. It is important. And jukumu langu moja katika executive order ya president kwa hii serikali ni kuhakikisha kwamba mimi na streamline na leta watu pamoja, haswa kuhusu mambo ya legislation. Tuwe na policy nzuri ndio legislation iwe sawa. Na leo nataka niwajulishe kwamba huyu kijana tuko naye hapa anaitwa Nick Biketi, anatoka Trans Nzoia, ni wakili. Yeye sasa ndio secretary in the office of the prime cabinet secretary in charge of all matters of legislation, na kunisaidia mambo ya sheria na bills zikienda kwa bunge. Kwa hivyo maswali ambayo mmeuliza hapa mengi yako kwake. Ukitoka kwa yule principal secretary unaingia kwa secretary. He's a very senior gentleman, as young as he looks and as young as he is. Pia mmeambiwa kuna PSs wetu, governor ametaja kama Susan Mangeni. Kuna PSs Muhati wa economic planning. Kuna PS wa foreign affairs Ngwei kutoka Trans Nzoia. Kuna PS wetu kutoka Mount Elgon yuko. Kuna Mhwana Juma. Kuna Kisiangani. Hapa kuna Wasia ambaye very seasoned administrator katika mambo ya provincial administration. Tuko naye, and we want to work with all these people. Alafu kuna mawaziri vile wametajwa, but we want more. Vile Mheshimiwa Masinda amesema, we want more. Can you give me reason to go to RUTO and tell him we want more? Can you arm me with sufficient reasons and grounds and evidence, irrefutable evidence, to justify that we want more so that he can deliver more? That is why you came. So you want to give me the evidence and to arm me. That is the message that I want to go with. Kwamba watu wetu want to move forward. Na mimi nikimwibia siri, my friend, wale jamaa walinyantuka na mali ya Kenya. To return this economy on the road is not a
a joke. Afusani befue. I don't know what to tell you. But mimi nishawahi kuwa waziri wa fedha wakati mwingine. And I can tell you are not sitting well. That is why I thank God that God made the decision and the government was transformed during the election. So that we can quickly start taking things back to where they ought to be. We have a big challenge. We have a big challenge. Ni lazima tufikirie. Utoma amesema they have to make painful decisions. Even us at the national level, we will also have to make some painful decisions so that the economy can start getting back on the road and we start building the roads we want to build. And we have a challenge to balance between taxation and using other methods to raise the money. Kwa hivyo itakuwa ngumu, lakini wasiane wano niseme kwa Kiluhya hiyo poti ya kina mama Barangai nyingu nyingu no nyingu enunjiru isiwango no kifuria kwa modern vandu vano vangura vayoya vakhongora yani inyingi yatigarenzere Nuria muduya shitiendi obuguranga shidede muhomba nureka kumuna sigerigerio basiani bano vamara shitiendi vamara bas. So we have a challenge. Na mimi nimewaeleza kwamba tuko na kazi mzito. But we shall not give up, and we should not give up because the people of Kenya did not vote for us to give up. They voted for us so that we can find solutions and help this country. And that is exactly what we are going to do. Kubire. Alafu pia niko hapa na Chief of Staff wangu, sijui kama niko upande gani. Huyu anaitwa Joseph Busiega, anatoka Malava, pande wa Kakamega. Yeye ndio Chief of Staff kwa ofisi yangu. Tuko na yeye hapa, ananisaidia kupanga mambo ya Office of the Prime Cabinet Secretary. Alafu kuna mzee ambaye mnajua, huyu Kabatesi, pia tuko na yeye. Yeye ni Secretary for Strategic Communication. Alafu kuna wengine, na tunazidi kuunda hiyo ofisi vizuri tukienda mbele. Hawa ni wale wamekuja kutoka eneo hii,
lakini kuna wengine ambao ni wa Kenya na wanatoka katika pembe zingine. Mkija kwa ofisi yetu ya Prime Cabinet Secretary, sisi tuko na the face of Kenya. Kwa wakati huu bado nakaa kule kwa 10th floor kwa treasury kwa muda, alafu nitaenda kwa ile nyumba watu walikuwa nashangaa wanaenda nini huko, nitaenda kwa railways wakishamaliza kutengeneza ofisi kule, ili tukae kwa ground. Kila siku nikienda ofisi niwe najua kwamba kuna zile matatu pale zinanikumbusha kwamba kuna kazi ya kufanya. So we are ready to work. Na mimi nataka niwaambie tunafanya kazi nzuri, tunashirikiana vizuri kwa serikali. Na hata Nairobi kuna governor ni mzaliwa wenu wa eneo hii, Sakaja, si mwingine, ni wenu. Hivi juzi rais akaangalia tena vizuri, akatupatia mkubwa wa commandant wa Kiganjo Training College, ni mzaliwa hapa. Sasa yeye ndio anashikilia mambo yote ya training ya polisi katika Kenya hii. Yule ambaye amekuwa Inspector General Bwana Kome ndio alikuwa commandant wa hiyo. Sasa yeye akienda hapo na mmoja wenu ameenda kuchukua nini? Nafasi. Na tunaenda pole pole, lakini tunajua we are targeting something. Hii porojo nyingine ya magazeti muachane na hiyo. Hii porojo nyingine muachane nayo. I can assure you, nimejua kukaa nje. Nimejua kukaa nje. What is important is this time we should have a unity of purpose na tuwe strategic. Governor amempe example ya ndugu zetu wa Kisii, wamekuja haraka, they have come to terms with the reality that the president is William Samoei Ruto. They have come to terms and they have adjusted. Juzi sisi tulikuwa hapa, sisi tulikuwa Siaya na president. My friend, don't pretend to be more Azimio than the owners of Azimio. Wale pia wametambua and they are adjusting. Ukienda Mount Kenya, wale walikuwa si mliona wote wakina nani? My friend, who can you be more Azimio than that one? Amepinduka, anajua huyu ndio atakuwa is the one in charge of the government. You are still waiting for another government. Let us be realistic. Mambo imefanya nini? So now we must figure out how to maximize our benefit and our portion in the government that is there. That is the reality of the day. And through legislation
will also look at some of the suggestions, the stipend, the issue of NHIF na kadhalika. And I'd like to suggest the way King Mumia has given me a document which we will look at to honor what can be translated into legislation, and if it is existing in a different legislation, how do we make sure that we can mainstream that piece of legislation. So I'd like to encourage you pia mkiwa na suggestions, because it is now a constitutional requirement that we must always have public participation, stakeholder engagement wakati tunaunda sheria. Kwa hivyo mkiwa na mawazo, we want to hear you. Na mkiona sheria is being debated, don't assume that we have the monopoly of knowledge. Hata na nyinyi mtusaidie, kwa sababu labda yule anaunda sheria katika kona moja may not know how serious or how damaging hiyo sheria itakuwa kwa region yetu ikipitishwa. Na tusipozungumza, tusipohusika, bunge inaweza pitisha hiyo sheria na baadaye kupindua inakuwa ngumu. Na mimi naweza toa mfano moja. Kuna sheria ile ilikuwa inaitwa the Donde Bill. Ilionekana safi kabisa, kwa sababu mtu alikuwa anaona ile loan niko nayo, hiyo bill ikipita labda loan itapotea tu ama itakuwa rahisi. Lakini baadaye hiyo bill ya Donde ilitupatia matatizo kama taifa za kuleta rasilimali na kuleta usaidizi katika Kenya. Mpaka marafiki zetu wakakoma wakasema, until you remove that bill, we cannot support the country of Kenya. Until the last parliament, I think, ikapindua. I think that is the bunge ya, I think Otuoma, now you are in that bunge. Yes. Ndio mulifanya reverse. Wakapindua tena. Kwa sababu hiyo sheria had serious implications kwa Kenya nzima. Kwa hivyo wakati tunaona kuna mambo kama haya, let us take a keen interest, na nyinyi wazee wetu mtusaidie ili tuwe sawa. Na mimi nataka tu nikimalizia niseme natoa shukrani. We shall work with you. Tutatembea na nyinyi. We'll give you all the support that we can give. We want your prayers. You shall also be in our prayers. Na mtushawishi. Guide us. Mimi kwa kisiasa nimesema yale yote yalikuwa kwa kisiasa tumewachana nayo. It is time to move on. Yale makali watu walirushiana kwa siasa, let us now put that behind us. Let us now move forward. That is the way to go. We must revive cotton in Busia. We are the bread basket in Western Kenya for the country. Lazima haya yote tuanze kuyazingatia. Shule zetu, elimu, university. And we can only do it if we work together. Kwa hivyo, I repeat, are you arming me to go and tell RUTO that you want more? Yes. And that is why you are here. You are here because you are here. And you have to arm us. And I will also convey the same message to our speaker, who should have been with us, that we have gotten the green light
and we have gotten the stamp of approval unanimously that we must pull together and work together for the benefit of our entire region. Si namna hiyo? Tuko kitu kimoja hapo? Tutashikana kabisa? Haya. Na mtatusaidia tuwe na hiyo walkover? Eh? We are ready? Kabisa? And you are now seeing the reality. There are not two ways about it. Unakumbuka mzee wetu Martin Shikuku? The orator. Mnamkumbuka? Anatuambia saa zingine nyinyi, yani sisi kama kina Musalia, wewe chunga pana kwa kama ile kuku. Umeweka muhinda, umeweka mawe. Hata ukitoa muhinda, hata ukitoa hiyo mawe, kuku bado inajikunja, haijui kwamba imefunguliwa. Sasa nilikuwa nauliza huyu Martin Shikuku anasema nini akituambia hii maneno? But I think as an elder he was seeing very far, isn't it? He was telling us that the biggest strength any society can have, any nation can have, is the liberation of the mind. The liberation of? Do you feel mentally liberated? That is the question you must go home with. Do you feel you're mentally liberated? And if you're mentally liberated, how do you walk? Or how do you laugh? Or how do you shake somebody's hand? Yeah? Confidently, isn't it? So if we want to show the rest of the country that we are ready and we want to move, then let us have that unity of purpose and tell them that, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, we are ready, we are decided, we have a unity of purpose, and our lives are going to change forever. God bless you all and have a good day. Asante mno. Asante sana. Ningeomba tukae kidogo. Yes, I want. Ningeomba tukae kidogo. Yeah, no, just be here. Santi, I forgot to recognize some of my people here wananiangalia. Huyu ni Andrew Nakitae, is a CC in charge of public service as from Budalangi. Sindio? Huyu ni ndugu Nur, is mshauri wangu wa siasa. Mheshimiwa Nur. Nafikiri wako hapa, wengine wako mbali. Thank you. Karibu mzee Masinde for the next. Karibu sana. The chairman, Council of Elders Western Region. Atakuwa na maneno machache. Baada ya hapo tutakuwa na maswali kwa mgeni wetu wa heshima, si ndio? Sasa kila county tutachagua mtu mmoja aongee. Hizo zitakuwa ni maswali 5. Kama zitakuwa zenye mgeni wetu wa heshima ataweza kujibu, tatujibu. Kama atatuahidi atatujibu baadaye. Karibu chema. Wazee najua labda mnaanza kuwa goigoi kidogo kwa muundo kwa sababu ya age. Mtasubiri kidogo. Saa hii tulikuwa tunaitana mtu kupitisha vote of no confidence, a vote of thank you, sorry, a sort of a vote of thanks. I've asked His Excellency to, so that some of you, or if
might be having a lot of questions. But I want to say this, he has accepted to have a few questions before the next stage. I would suggest that we get perhaps about 7 questions. Safi kabisa. Kwa sababu mtu alikuwa anaona ile loan niko nayo, hiyo bili ikipita labda loan itapotea tu ama itakuwa rahisi. Lakini baadaye hiyo bill ya Donde ilitupatia matatizo kama taifa za kuleta rasilimali na kuleta usaidizi katika Kenya. Paka marafiki zetu wakakoma, wakasema until you remove that bill we cannot support the country of Kenya. Until the last parliament, I think, ikapindua, I think that is a bunge ya, I think Otuoma, now you are in that bunge. Yes. Ndio mulifanya reverse. Wakapindua tena. Kwa sababu hiyo sheria had serious implications kwa Kenya nzima. Kwa hivyo wakati tunaona kuna mambo kama haya, let us take a keen interest, na nyinyi wazee wetu mtusaidie ili tuwe sawa. Na mimi nataka tu nikimalizia niseme natoa shukrani. We shall work with you, tutatembea na nyinyi, we'll give you all the support that we can give. We want your prayers. You shall also be in our prayers. Na mtushawishi. Guide us. Mimi kwa kisiasa nimesema yale yote yalikuwa kwa kisiasa tumewachana nayo. It is time to move on. Yale makali watu walirushiana kwa siasa, let us now put that behind us. Let us now move forward. That is the way to go. We must revive cotton in Busia. We are the bread basket in Western Kenya for the country. Lazima haya yote tuanze kuyazingatia. Shule zetu, elimu, ma university. And we can only do it if we work together. Kwa hivyo, I repeat, are you arming me to go and tell RUTO that you want more? Yes. And that is why you are here. You are here because you are here. And you have to arm us. And I will also convey the same message to our speaker, who should have been with us, that we have gotten the green light and we have gotten the stamp of approval unanimously. That we must pull together and work together for the benefit of our entire region. Si namna hiyo? Tuko kitu kimoja hapo? Tutashikana kabisa? Haya. Na mtatusaidia tuwe na hiyo walkover? You are ready? Kabisa? And you are now seeing the reality. There are no two ways about it. Unakumbuka mzee wetu Martin Shikuku? The orator. Unamkumbuka? Anatuambia saa zingine nyinyi, yani sisi kama kina Musalia, wewe chunga pana kuwa kama ile kuku, umeweka muhinda, umeweka mawe, hata ukitoa muhinda
hata ukitoa hiyo mawe, kuku bado inajikunja, haijui kwamba imefunguliwa. Sasa nilikuwa nauliza huyu Martin Shikuku anasema nini akituambia hii maneno? But I think as an elder he was seeing very far, isn't it? He was telling us that the biggest strength any society can have, any nation can have, is the liberation of the mind. The liberation of? Do you feel mentally liberated? Yes. That is the question you must go home with. Do you feel you're mentally liberated? Yes. And if you're mentally liberated, how do you walk? Or how do you laugh? Or how do you shake somebody's hand? Yeah? Confidently, isn't it? So if we want to show the rest of the country that we are ready and we want to move, then let us have that unity of purpose and tell them that, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, we are ready, we are decided, we have a unity of purpose, and our lives are going to change forever. God bless you all and have a good day. Asante mno. Asante sana. Ngeomba tukae kidogo. Ngeomba tukae kidogo. Yeah, no, just be here. Santi, I forgot to recognize some of my people here wananiangalia. Huyu ni Andrew Nakitae. He's a CC in charge of public service as from Budalani. Sindio? Huyu ni ndugu Nur, is mshauri wangu wa siasa. Mheshimiwa Nur. Nafikiri wako hapa, wengine wako mbali. Thank you. Karibu mzee Masinde for the next. Karibu sana. The chairman, Council of Elders Western Region. Atakuwa na maneno machache. Baada ya hapo tutakuwa na maswali kwa mgeni wetu wa heshima, si ndio? Sasa kila county tutachagua mtu mmoja aongee. Hizo zitakuwa ni maswali 5. Kama zitakuwa zenye mgeni wetu wa heshima ataweza kujibu, tatujibu. Kama atatuahidi atatujibu baadaye. Karibu chema. Wazee najua labda mnaanza kuwa goigoi kidogo kwa muundo kwa sababu ya age. Mtasubiri kidogo. Saa hii tulikuwa tunaitana mtu kupitisha vote of no confidence, a vote of thank you, sorry, a sort of vote of thanks. I've asked His Excellency so that some of you, or if or many of you might be having a lot of questions, but I want to say this: he has accepted to have a few questions before the next stage. I would suggest that we get perhaps about 7 questions.